Father Vũ Minh, for your insightful words and wisdom. Next, we have Mr. Nawang Tashi. He's in the steering committee, member of the International Tibet Network, Vice President of the United States Tibet Committee, and former President of the Regional Tibet Youth Congress. You have the floor. Hi, good evening, everyone. Honorable council members, honorable senators, and organizers. It was a very honor to attend this meaningful event as the 27th commemorations of Vietnamese Human Rights Day. The human right is a very basic right that is to be needed to every human being. Since from the very born to until to death, every human being needs that right. But then it's very unfortunate and sad to say that in certain area, under certain regimes, under certain communist party, under certain authoritarians and totalitarians, basic right has been denied and it is totally suppressed. And it's really inspirations and encouragement for the Vietnamese human rights activists. It's really the inspirations for the people like us. I, being from Tibet, and my country is also listed under the least human right on the record of Freedom House. Last year it was second least human right, and now this year it was going to least. The Syria and Tibet is similar situations on the basis of human right. So there is very, very inhuman treatments are being going in the countries like Tibet, Syria. For example, our religious leader, the second religious leader, his name is Panchen Lama. He was arrested in the year of 6 years old. The reason behind that is being a religious leader, being a religious teacher. That is the only crime that he made. And then because of that, he was arrested. And now he is 32 years old if he is alive. Now, since then, when he was arrested, nobody knows that. He was totally killed. We expected that totally killed. And then another thing is that the Tulku Tenzin Delek was also arrested and killed because of being a religious leader. So such and such inhuman treatments are going under the totalitarian and authoritarian regions of the Communist Party. So now we need to work with hand in hand, and we need to work together to protect the human right, which is very valuable and which is very right for all human beings in this world. And I would like to thank for the senators who supported this bill, and also I would like to thank for the Vietnamese American associations and the current presidents, former presidents, and other board members who contributed
lots of efforts to make this happen. So this is a very, very inspiration to not only for the Vietnamese peoples, but also for all the peoples in the world who are victimized by the communist regimes and authoritarians and totalitarians. And I would like to also say is to congratulate for the Vietnamese peoples that the Vietnamese have this activists and this very magnificent visions of the Vietnamese peoples and its futures. It's very inspirations. And once again, I would like to say thank you for the giving me a chance to participate in this meaningful event. Thank you so much. Thank you, Mr. Nawang Tashi. Thank you for your meaningful remarks. Next, we have Dr. Sean Lin. He is a communication director for Falun Dafa Association. Dr. Lin is a survivor of the 1989 Tiananmen Square massacre and was detained in China in 2000 for his activism to end the persecution of Falun Gong. Chúng tôi có tiến sĩ Sean Lin là giám đốc truyền thông của Hiệp hội Pháp Luân Công chống lại việc cưỡng bách nội tạng ở Washington DC. Tiến sĩ Lin là một trong những người còn sống sót sau thảm sát quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và ông cũng bị giam giữ ở Trung Quốc vào năm 2000 vì hoạt động của ông nhằm chấm dứt cuộc đàn áp của Pháp Luân Công. Xin kính mời ông. All right. Go ahead, Sean. All right. Can you hear me? Yes. Yes. Okay, great. Thank you very much for inviting me. It's my honor to join the distinguished panels. And so today, the 11th day of May is recognized as Vietnam's Vietnam Human Rights Day. So we gather to commemorate and support all the efforts to pursue freedom and human rights for all the people in Vietnam. So as a Chinese joining this event, I would like to say that the people of China and the people of Vietnam all suffer from the same source of disaster, the evil specter of the communism. The disasters and damage that the communists has brought to our people and our country, to our land, and also to our traditional culture, they are the same. So people suffer tremendously whenever and wherever the communism is spread. And statistics have shown that close to 3,800,000 Vietnamese people have lost their lives from waves of political violence and wars in the past few decades. And among them, more than 1,250,000 were murdered by the communists. And in China, more than 80 million of people die unnaturally due to different political movements in the past few decades under the communist regime. And the brutal crackdown of Falun Gong practitioners is another very clear recent example of the crime the Communist Party has committed. And Falun Gong is a traditional meditation system to improve people's mind and body under the guidance of core principles of truthfulness, compassion, and tolerance. However, the Chinese communist regime has carried out the brutal persecution for nearly 22 years now. So over 100 million of innocent Chinese people have been targeted for this persecution. And millions of Falun Gong practitioners have been subjected to various means of persecution, including arbitrary detention, arrest, physical and mental torture, forced labor, sexual assaults, rapes, and even killed. And the Chinese government even established a large industry by killing innocent Falun Gong practitioners and harvesting their organs. In 2019, the China Tribunal has made the final judgment that the crimes against humanity, as defined in Article 7 of the Rome Statute, have been committed in China in terms of forced organ harvesting. And Sir Jeffrey Nies, China's Tribunal chair, has also emphasized it was indeed Falun Gong practitioners who were used as a source, probably the principal source of organs for forced organ harvesting. An academic research by Maria Chong, Dr. Thorsten Trey, and lawyer David Matas
have defined this crackdown against Falun Gong as a cold genocide. So I believe that the international society should give up any false illusion on the Communist parties. Many countries' leaders, they believe in the Communist parties can reform or turn into a more open and democratic system. This is a false illusion. The nature of the Communist Party as an evil specter determines that all they care about is the grasp of power. They have consistently relied on violence to suppress, torture, and kill people who dare to think and speak differently from the party lines, and rely on lies and disinformation campaigns to brainwash people in our countries and in the world too. And now we know that the communist regime has turned China into an Orwellian-style high-tech surveillance state, using a sophisticated internet censorship system to monitor and suppress public criticisms, especially with the support of artificial intelligence and big data technologies. And outside China, the Chinese Communist Party used its growing economic powers to silence critics and also influence the politics of other countries to infiltrate and corrupt international organizations, such as the Global Institute for Enforcing the Human Rights. And we're all disappointed by the effect, a lot of the failed efforts in the human rights councils. And the Vietnamese government could not, and the Vietnamese government could not be immune from the CCP malign influence as well. And the reports have indicated that some local police in Vietnam, they did stop local Falun Gong practitioners from passing out Falun Gong materials peacefully in the public in 2022. And so the Communist Party are entities without moral and ethical standard. They don't abide by any international norms and treaties. They signed on the Sino-British Joint Declaration, right, to promise the one country, two systems for 50 years. Hong Kong. Yeah, so to sum up my report here, so I think we need to unite it and to give up any false illusion on the Communist Party. We need to praise our creators and let all of us unite, and we will prevail against the communist evil specters. Thank you. Thank you so much, Dr. Sean Lin. Next, we have Mr. Michael Phung Minh Nguyen, a former prisoner of conscience. In 2019, the communist regime handed him 12 years of prison for activities overthrowing the People's Administration. He is a founder and editor-in-chief of the Thế Hệ magazine, founding member and chairman of Vietnamese Entrepreneur Association in Southern California. Chúng tôi có sự hiện diện của ông Michael Phung Minh Nguyễn. Năm 2019, ông bị Cộng sản Việt Nam bắt tại Việt Nam và treo án xử 12 năm tù với tội hoạt động lật đổ chính quyền. Ông được trở về Mỹ ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ông là nhà sáng lập và chủ nhiệm Nguyệt Sang Thế Hệ và thành viên sáng lập của Chủ tịch Hội Thương gia Việt Nam. Kính mời ông. Yeah, first of all, I would like to greet all of you present in this conference of the 27th Vietnam Human Rights Days. My name is Michael Phung Minh Nguyen. I am a prisoner in Vietnam from 2018 to 2020 with sentence of 12 years imprisonment. To all the members of the panel, this is a pleasure for me to present and share with everyone about very serious human rights abuse and systematic corruption in Vietnam prison. Human rights violations happen in prison that eyewitnesses force the suspect to accept the crime that he or she did not commit, force the suspect or offender to sign the pre-draft paper which contain unfavorable things for themselves. If the prisoner protests without signing, they will be beaten and subject to other forms of brutal torture and mental persecution. Basic human
needs are not available, the illness is no treatment, or no emergency response. Many people die, many prisoners die in prison. But more frightening is very systematic top-down from corruption of government. In the prison, everyone is corrupt. All the prisoners in Vietnam, whether Vietnamese or foreigner, never get attention of the international human rights organization to investigate or speak out about serious human rights abuse being committed. Vietnam government have been hidden the truth about treating prisoners. My inspiration since being released to reunite with my family in the United States have been raise the voice for this prisoner in Vietnam. Highlight of the offense that Vietnamese government tried to conceal from human rights organization, international community, and UN. Before I stop this sharing, I would like to affirm the prisoners in Vietnam who are treated like slaves, being exploited by Vietnamese communist machine. In Vietnam, there is no principle because prisoners are treated like animals. Bow their head and use their labor to exchange for the food daily. All I like to say is, if we ignore the bad things, then we are complicit with the bad guy. Thanks for listening, and thank to the organizing committee for giving me opportunity to say what all the person in the prison want to say. The last but not least, I'm thankful to Miss Destiny for giving me the opportunity for participating in this event. Thank you. Thank you, Mr. Michael Phương Minh Nguyen. Next, we have Mr. Vũ Wang Hai. Mr. Vũ Wang Hai is a former prisoner of conscience and the international representative of Bloc 8406, a unified coalition of political groups in Vietnam that advocates for democratic reforms in Vietnam. Ông Vũ Hoàng Hải là cựu tù nhân lương tâm và là đại diện quốc tế của khối 8406, một liên minh thống nhất của nhóm chính trị tại Việt Nam ủng hộ cải cách dân chủ cho Việt Nam. Xin kính mời ông Vũ Hoàng Hải. Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước, chúng tôi là Vũ Hoàng Hải, là một cựu tù nhân lương tâm, là người đại diện cho khối 8406. Thế tới ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2021, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn gia tăng đàn áp bắt bớ. Cụ thể là những trường hợp của Dương Nội, Đồng Tâm, Ân Đàn Đại Đạo. Và cách đây một tháng, bản thân chúng tôi và mạng lưới nhân quyền đã gặp ông dân biểu Lorenzo để nêu vấn đề vi phạm trắng trợn vấn đề nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội. Và mới đây nhất là trường hợp của cô Lê Thị Bình Ngọc Lan bị kết án 2 năm vì cái tội nói xấu Đảng. Và cho đến ngày hôm nay, khối 8406 vẫn còn 8 thành viên bị giam cầm. Đó là ông Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, rồi Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức và ông Trần Đức Thật. Ngoài ra, những bạn bè, những người quen biết của tôi như Phạm Chi Dũng, Phạm Đoan Trang và ngay cô Nguyễn Thí Hạnh mới đây thôi, vì bày tỏ cái sự giúp đỡ của mình đối với tù nhân lương tâm mà bị bắt giam, và rất nhiều trường hợp bị bắt giam. Và cái từ khi ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng Chính phủ, là người xuất thân từ ngành công an, đã gia tăng đàn áp bắt bớ, và tình hình này càng ngày càng nghiêm trọng. Và đến hôm nay đã có hơn 200 tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và tôn giáo bị bắt giam. Ngày 11 tháng 5 từ năm 1994, Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả các tổ chức lên tiếng sự vi phạm trắng trợn của nhà cầm quyền Việt Nam. Và chúng tôi yêu cầu và kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ trên thế giới ép buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải
thả tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, và cho người dân có cái quyền thể hiện căn bản của mình, quyền đi lại, quyền lập hội, quyền biểu tình, cũng như quyền bày tỏ chính kiến của mình. Nhân ngày 11 tháng 5 năm 2021, chúng tôi kêu gọi tất cả đồng bào trong ngoài nước, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết và buộc nhà cầm quyền cộng sản phải thi hành những cam kết của mình đã cam kết với lại các công ước quốc tế. Và chúng tôi mong rằng tất cả các tổ chức, tất cả các đoàn thể chúng ta hãy đấu tranh cho một Việt Nam sớm có dân chủ, tự do và nhân quyền. Xin kính chào quý vị. Thank you so much, anh Vũ Hoàng Hải. Next, we have bác sĩ Võ Đình Hữu. He's the president of the Cộng đồng Việt Nam Pomona Valley and President Executive Committee of the United Council of Vietnamese Homeland Affairs. Please welcome Dr. Vũ Đình Hữu. I'm sorry, Dr. Võ Đình Hữu. Can you unmute? Can you unmute me? Can you hear me now? Yes, with an echo, but we can hear you. Okay, let me take off one because you unmute me otherwise. By the way, good evening. Thank you. Thank you for all of you to attend. All of you attend the 27 commemoration of the Vietnam Human Rights Day, and also I will thank you all of organizers today. This is the first time I've been attending more than 10 years, but the first time we had a lot of panelists. We had a long list, so thank you very much for organizer. You did a great job, and we had all over the world today. Because COVID, we had from Australia, we had Canada, we had Europe. So we had a great time today because we all together fighting for human rights for Vietnam. As you know, we 46 years, we left our country to search for freedom, and did the 27 commemoration of the Vietnam Human Rights Day. But Vietnam did not change. The report, from the State Department, from Amnesty International, reporters Sans Frontières, and everywhere say Vietnam is the worst offender for human rights violation. And not only so, at the chairman and president of the United Council of Vietnamese Homeland Overseas, I met and talked regularly with the Interfaith Council in Vietnam. So all the religion, violation and all violation human rights Vietnam, we can messenger, we do Skype, and we do everything. So we know firsthand. And we did try to talk to State Department and also for government of America to help in that case, like Mục sư Nguyễn Công Chính and all the people who had a problem. So we know firsthand, and we see a lot of speakers talk about religion freedom, and what violation in Vietnam. So I think I don't need to repeat that. But today, I'm very happy to see all of our members from all over the world coming together to commemorate the 27th Human Rights Day. Together today, we had to do something for action. Not we cannot remind people that what Vietnam situation is, how bad the situation in Vietnam, but we had to unite it and make something. So what did we do on today? 46 years ready, 27 times we commemoration the Human Rights Day. This time we had to unite it
and do something. Our country now, Vietnam, is in dear danger. Red China invade Vietnam gradually by special district, 3 districts already. And they conquered 2 islands, Paracel and Spratly Island. And day by day, they invade by sending people to Vietnam by land and marry Vietnamese people, even by exporting to China or by coming to Vietnam. In our country, communist is dictator one party, and no basic human right and no basic freedom of we know. So together, we had to do something. And what we want to do is to lobby to the world. We had people here from Australia, from Canada, Europe, and we had in America. Very strong country. So we had to lobby Congress, Parliament on that country, and the government to demand the release of all prisoners. They say prisoner conscience. I don't want to say that. I say political prisoner now. And we had to make pressure for that. Secondly, somebody say about improvement Vietnam, about economy, everything. America and Vietnam had demonstrated billions of dollars, and Vietnam manipulate the monetary thing to get benefit from America. President Trump said about that very clearly, and he tried to punish Vietnam. So we had to try to bring back Vietnam to CPC until condition improve. The third thing, we forget the past so quick. I'm from Hue, 1968. Communists invade Hue, and they killed 10,000 of people, but buried them alive. I was there. This genocide and this massacre cannot be forgotten. Together, we had to bring them to international court to pay for the price of violation the human life. So, if we united together, if we fight together and spread the word out loud, it's the time for us to fight for human rights for Vietnam, to fight for integrity of our country, the island, get back from Red China, like Philippines, bring them to international court. And I believe our ancestors are here with our faith, determination, together, someday, and I think near future, we can come back to Vietnam, a country of free, prosperity, and integrity. And we are overseas with a lot of successful people, with a lot of good mind, good skill. We come back together. Vietnam will be a free, successful, and a strong country in Southeast Asia. Thank you for all of you, and I appreciate your stay until the last minute together here. So together, tomorrow we come back Vietnam. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Waddinghue. Next, we have Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, the President of Association of Vietnamese Refugees of Federal Republic of Germany. Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm là Chủ tịch của Liên hội Người Việt tị nạn Cộng hòa Liên bang Đức. Xin kính mời bà. Ladies and gentlemen, I'm the president of the Association of Vietnamese Refugees of the Federal Republic of Germany. I'm honored to attend and contribute to the 27th anniversary of Human Rights Day for Vietnam today. Freedom of speech is one of the fundamental rights of human rights, which is not only the right
to express one's thoughts, but also to be an honest mirror of the effects of the regime policy on people. Therefore, people in Europe and America call media press the fourth power in a country after the legislative, executive, and judiciary, because through the media, people can exchange and spread ideas widely. Nowadays, there are also Facebook, Twitter, YouTube. Currently, there are about 20 journalists and dozens of bloggers in detention. The most famous case was the trial of 3 independent journalists in January 2021. Journalist Phạm Chí Dũng was sentenced to 15 years in prison, while journalist Nguyễn Tường Thụy and journalist Lê Hữu Minh Tuấn were each sentenced to 11 years in prison. The case of journalist Phạm Đoan Trang, who was arrested on October 7, 2020, on the crime of propagating information against the state of Vietnam, is no less important. The organization Reporters Without Borders, Human Rights Watch, Amnesty International have raised a strong protest. With increased repression of the citizen voice of the Vietnamese government, we must appeal to the international community to support Vietnam's independent media by first, help foster a generation of independent press and media in Vietnam and abroad. Second, provide educational opportunity and financial support to independent media and press organizations. Third, condemn Vietnam's violations of media freedom and demanded that the Vietnamese government stop its repression and remove Articles 117 and 331 from the Penal Code. Thank you. Hoàng Thị Mỹ Lâm. Mr. Bon Nguyen is the president of the Vietnamese community in Australia, as well as the president of the Vietnamese community in the Victoria chapter. Chúng tôi có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Bon, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu tại tiểu bang Victoria. Xin kính mời ông Bon. First of all, can I acknowledge the tradition of the land of where I'm coming from, which is in Australia here in Victoria? Can I also acknowledge the distinguished guests, the parliamentarians, or otherwise known as congressmen and congresswomen, senators, community leaders, religious leaders, and all of my fellow Vietnamese. And I noticed that there are community leaders from other ethnic communities as well. So thank you for the opportunity to be with you. Can I first point out that the issue of human rights is actually not exclusive to just Vietnamese people, but it is an issue overall that actually including other nations as well. In saying so, I do identify that there are issues in China, such as the Falun Gong presenter earlier that I spoke about, and also the Tibetan community leader was touch base on the issue as well. And I think that the issue of human rights, it's actually normally people in the West treat that the issue of human rights should be part of the diplomatic relationship. Now, obviously, over the past 27, this is our 27th commemorative service. It actually shows that the communist regime has been treating the West with contempt. The issue of human rights is not getting better. It is changing, but it's not getting better. Changing to the worse. They become a lot more sophisticated. That disguise the issue of human rights underneath the surface of different names, all sort of things. They are a lot more atrocious compared to previously. It was so obvious to
a lot of people around the world. Now, the fact that the US president have to sign a date that specifically dedicated for Vietnam Human Rights Day highlight the fact that there is serious issue in Vietnam when he was the president, and that was many years ago. And until today, Vietnam, where we came from, it still severely violate this human rights issue, which I'm not going to go into detail, but we all know that that's a violating human rights issue from all sort of angles, from religious practices, not being able to practice freely. Freedom of speech is not even there. People are being gagged in front of court. Father Nguyễn Văn Lý is a very typical example, right? He is the priest. He has a very reputable reputation in the community, and he's actually been dealt with such contempt. Let alone, I think, the normal citizen of Vietnam. I think we have no hope. Now we are gathering here today. We are making commemorative, but I wish that every one of us should set ourselves a pathway that we can all come together and transform what we are saying today into actions. And I'm very grateful to see that, yes, while we are living distance away, we are unified, that we come together. When I say come together, it's not just a physical distance that I'm actually talking about, but I'm talking about unified in our thoughts. We are the Vietnamese diaspora. We are the people that have the freedom. We have two moral responsibility. Number one is our moral responsibility in our own country, which we do have the responsibility to get our own politician to actually act on our behalf. That is our responsibility, number one. The other one, which is the moral responsibility to Vietnam and to other nations as well. So the moment we speak for human rights, we are fulfill that two responsibility. So before I depart, I wish that our Vietnamese brother and sister all around the world, in Australia, Canada, Europe, in America, we are united, not just in distance, but in thoughts. And we have to fight together to retain and to protect the values of human rights, not just for Vietnam, but for every other nation. Thank you. Thank you so much, Mr. Bon Nguyen. Next, we have Mr. Trần Văn Đông, is a co-chair and vice president of United Council of Vietnamese in Homeland and Overseas. He is the Secretary General of the Vietnamese Canadian Federation. Chúng tôi có sự hiện diện của ông Trần Văn Đông, đồng chủ tịch Liên kết Quốc nội Hải ngoại. Ông là tổng thư ký của Liên hội Người Việt Canada. Kính mời ông Đông. Yeah. Ladies and gentlemen, human rights in Vietnam have long been a matter of much controversy between the government of Vietnam and some international human rights organizations and Western governments, particularly that of the United States. Under the current constitution of the Communist Party of Vietnam, is the only one allowed to rule the operation of all other political parties being outlawed. On May 5th, 2021, in the trial, the Vietnamese Communist authorities sentenced two persons, mother Cang Thị Thieu and son Trần Bá Từ, to 16 years in prison with false accusation of making, storing, distributing, and disseminating information, documents, and articles aimed at opposing the state of the Social Republic of Vietnam under Article 117 of the Penal Code. This is the most recent development in the fight for coercive land in Đồng Tâm, an event showing the continued tendency of serious human rights violation of the communist rulers. Kính thưa quý vị, nhân quyền ở Việt Nam từ lâu đã là vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa chính phủ Việt Nam với một số tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ phương Tây.
đặc biệt là của Hoa Kỳ. Theo hiến pháp hiện hành, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất được phép cai trị. Hoạt động của tất cả các đảng phái chính trị khác đều ngoài vòng pháp luật. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, trong một phiên tòa, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã kết án 2 nông dân, mẹ là Cấn Thị Thiêu và con trai là Trịnh Bá Tư, với mức án tổng cộng là 16 năm tù giam, với cáo buộc ngụy tạo, làm tràng tử, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Cho thấy rằng đây là một diễn biến mới nhất trong hồ sơ cưỡng chế của đất Đồng Tâm, một sự kiện thể hiện chiều hướng tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Thank you so much, anh Trần Văn Đông. Mr. Nguyễn Văn Đài is a Vietnamese lawyer and dissident and former prisoner of conscience. He has defended many human rights and freedom of religion cases, such as the trial of Pastor Nguyễn Hồng Quang and missionary Phạm Ngọc Thạch. He continues to fight and defend human rights and contribute to building and promoting the democratic process for Vietnam. He has been awarded the Helmut Awards 2007 for Human Rights Watch, Vietnam Human Rights Award 2007 by the Vietnam Human Rights Network, Human Rights Award 2017 from Germany Judiciary Association. Chúng tôi có luật sư Nguyễn Văn Đài đến từ Đức Quốc, là một luật sư Việt Nam và nhân vật bất đồng chính kiến, là một cựu tù nhân lương tâm. Ông từng bảo vệ nhiều vụ án nhân quyền và tôn giáo như vụ xử mục sư Nguyễn Hồng Quang, nhà truyền đạo Phạm Ngọc Thạch. Ông tiếp tục đấu tranh và lên tiếng bảo vệ các quyền con người, góp phần xây dựng, thúc đẩy tiến trình dân chủ cho Việt Nam. Ông được nhận các giải thưởng Helmut năm 2007 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Giải Nhân quyền Việt Nam do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Giải Nhân quyền năm 2017 của Hiệp hội Thẩm phán Đức. Kính mời ông luật sư Nguyễn Văn Đài. Kính thưa ban tổ chức, thưa các vị khách quý, tôi là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hiện đang tị nạn chính trị tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi rất vui mừng được tham gia lễ kỷ niệm 27 năm Ngày Nhân quyền Việt Nam. Ngày 25 tháng 5 năm 1994, thì cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã ký thông qua dự luật về Ngày Nhân quyền Việt Nam. Và trong suốt 27 năm qua, thì biết bao thế hệ người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước đã nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Và nhìn trên bình diện nói chung thì có thể nói nhận thức về nhân quyền của người dân Việt Nam ở trong nước đã được nâng cao rất đáng kể, nhất là từ khi có Internet và mạng xã hội. Khi mà nhận thức về nhân quyền của người dân được nâng cao thì cũng là lúc họ đứng lên đấu tranh để đòi hỏi cho các quyền con người. Và nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam thì rất là độc ác, họ không chịu tôn trọng các quyền con người và họ đã đàn áp một cách khốc liệt. Có thể nói trong 4 năm qua thì hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền ở trong nước đã bị bắt giữ và cầm tù. Có những nhà hoạt động nhân quyền phải chịu mức án lên đến 20 năm tù như là anh Lê Đình Lượng. Và những người dân đứng lên để bảo vệ các quyền sử dụng đất đai của họ thì còn bị giết hại như là cụ Lê Đình Kình. Và 2 người con của cụ thì cũng bị vu khống trùm mũ và bị kết án tử hình, đó là anh Lê Đình Doanh và anh Lê Đình Trức. Tôi kêu gọi các vị khách quý hãy lên án một cách mạnh mẽ sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam. Và tôi mong quý vị hãy tiếp tục tranh đấu hết mình cho nhân quyền tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you, Mr. Nguyễn Văn Đài. Lastly, we have the closing remarks. The Vietnamese civilization is grounded on the principles of human rights, of the people, by the people, and for the people. Endearingly, the Vietnamese people call each other Đồng Bào, people of the same pouch. The legend of the union of Lạc Long Quân and Âu Cơ,
told of 100 eggs in a common pouch representing 100 children, 100 tribes, 100 voices, and a celebration of diversity of people and ideas. In the spirit of that diversity in today's multilateral world that we speak of, freedom of speech, press, association, religion, and self-determination, for Vietnam to have human rights protection, Vietnam has to be democratic, free, and independent. For our đồng bào to enjoy true liberty and freedom, it begins with free and fair elections, with the right to run for office and the right to nominate candidates, with a diversity of ideas and political affiliation. A democratic Vietnam is the very principle on which Vietnam was founded exactly 4,900 years ago. We congratulate the organizing committee for their dedication and perseverance to advance human rights and human dignity. We are sincerely grateful for our speakers and attending guests. Và chúng tôi kính mời ông Nguyễn Kim Bình sẽ đại diện cho ban tổ chức có vài lời về Ngày Nhân quyền cho Việt Nam hôm nay. Kính mời ông Bình. Thay mặt cho tất cả các anh chị em trong ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các vị diễn giả đã tham dự và góp ý kiến phát biểu trong ngày hôm nay trong cái buổi lễ đặc biệt trên mạng nhân dịp kỷ niệm 27 năm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi chương trình liên tục trong mấy tiếng vừa rồi trên mạng, và có lời cảm ơn đặc biệt đến với nữ phóng viên Tâm An đã giúp cho việc trực tiếp truyền hình chương trình trên channel của chị trên YouTube và Facebook. Như các vị diễn giả đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần trong chương trình hôm nay, cái công việc tranh đấu cho nhân quyền đó là một cái nỗ lực liên tục, và với cái tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam trong năm vừa rồi và có nhiều dấu hiệu là có thể sẽ nghiêm trọng hơn trong năm tới, thì cái công việc của những người mà tranh đấu cho nhân quyền nó không thể chấm dứt trong cái ngày nhân quyền này được. Ngày hôm nay là ngày chúng ta vinh danh những người tù nhân lương tâm và nhắc nhở là cái công việc đấu tranh cho họ sẽ tiếp tục sau ngày hôm nay và trong những ngày sắp tới. Như các vị diễn giả cũng đã nhắc nhở là đây là một cái trong dịp ngày nhân quyền năm nay, chúng ta có một tin vui là dự luật nhân quyền cho Việt Nam HR 3001 đã vừa mới được đệ trình tại Hạ viện. Nên đối với riêng các khán giả theo dõi tại Hoa Kỳ thì chúng ta xin nhắc nhau là cái công việc vận động đó sẽ còn tiếp tục trong suốt những tháng sắp tới. Nên chúng tôi xin chúc các anh chị em nhiều sức khỏe, xin gửi lời chúc sức khỏe đến những tù nhân lương tâm ở Việt Nam và gia đình, chúc cho họ sẽ luôn luôn vững tinh thần. Cảm ơn quý khán giả và xin kính chúc quý vị một đêm vui vẻ. Từng ngày đến trên quê hương, từng người sống ôi thê lương, mẹ còng lưng bưởi rác bên đường. Từng ngày sống trong âu lo, từng đàn bé thơ co gió, hỏi nhà đâu, nhà em dưới góc chân cầu. Đó quê hương Việt Nam, đó
dân oan Việt Nam. Đó con thơ Việt Nam, dòng sông Việt Nam. Từng người đi tranh đấu để người bớt khổ đau, để người thêm cơm áo, giờ chốn lao tù. Nhân quyền ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Sao trên quê nghèo dân vẫn khổ đau, mãi khổ đau. Nhân quyền ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Hay là Việt Nam xa quá địa cầu? Quê hương ba miền, Việt Nam đang mất chủ quyền. Nhân dân ba miền ngoài xâm lấn tới Tây Nguyên. Quyền làm dân không có, quyền tự chủ chẳng cho, rồi đàn con sẽ lớn nô lệ mãi quân thù. Nhân quyền Việt Nam, nhân quyền Việt Nam, sao trên quê nghèo dân vẫn lầm than, mãi lầm than. Dân chủ tự do, dân chủ tự do, bao giờ toàn dân